Gidagan sa ospital ang comedian nga si Bubay human kini na stroke, kasamtang anaa sa intensive care unit ang comedian. Sa Instagram update nga gihatag sa iyang boyfriend nga si Kent Juan Resquier, mingon siya nga Bubay's condition is getting better. He is conscious and vital signs are stable. Strength of both upper and lower extremities is not impaired. Comprehension is preserved but has trouble speaking fluently. Still in acute stroke care for further observation. We just hope his condition is not getting worse as he is still under observation. Thank you so much for all your prayers. Sa sunod nga update ni Ken, mabasa nga nangutana si Alan K. kang Bubay kung kaila pa ba kini sa iyaha. Gitubag kini ni Bubay og ako ang yung tunay na ama. Kagahapon, mi post sa Subsidirect Louie Ignacio sa iyang Facebook og please pray for Bubay. Love you, Bubay.